Indeed, He loves us. Ka nnete wa re rata. He loves us. Modimo wa re rata. He is always there. O phela a le gona. He is always there. O phela a le gona. Maybe you can ask to say, Evangelist, what are you saying? O ka ipotša gore moevangedi o bolela ka eng. Do you know what I'm going through? Na wa tseba gore ke sepela ka ra eng na? Do you know my O situation? tseba seemo sa ka. Let me tell you that E re ke go botše se. in that situation Ka that ra you are in, seemo se o leng ka ra sona. He is there by your side. O gona letlhakoreng la He gago. is holding you O go swere by His righteous hand. ka letsogo la gage la toko. You are not alone. Ga o tee wena. The Bible says Baebele e bolela gore He will never leave us. a ka se re tlogele, He will never forsake a us. ka se re latlhe. He is always there. O phela a le gona. Praise the Lord. Hallelujah. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Ke le dumediša botlhe ka leina la Jesu Kriste. And I greet our mother wherever she is Ke dumediša mme wa rena mo a beng gona in the name of Jesus Christ. ka leina la Jesu Kriste. All the servants of God Batlhankagala ba Modimo be greeted in the name of Jesus. dumedišwang ka leina la Jesu. And the viewers, Le ba ba re lebeletšego wherever you are at your workplace, mo le beng gona mešomong ya lena be greeted in the name of our Lord Jesus. dumedišwang ka leina la morena wa rena Jesu Kriste. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God. Re leboga Modimo. And I thank God Ke leboga Modimo for this day. ka letšatši le. God, Modimo grant me this o opportunity ile a mfa sebaka se to stand before you, gore ke tle ke eme pele ga lena. not because I am better than you, E seng ka lebaka la gore ko mokaone go feta lena, but it is by His grace empa ka morao wa hae that I am here ke mo to share the word of God with you. go tlo arogana lentswe la Modimo le And I lena. believe Ke a dumela this word is going to change us. lentswe le le ile re fetola, This word is going to build us. lentswe le ile re aga, It's going to encourage us. le tlo re tlholetša, It's going to correct us. se ile re bontšha tsela. And I pray Ke a rapela that our spiritual ears may be open. gore ditsebe tša rena tša moya di bulege In Jesus' ka name. leina la Jesu. When I was growing up, Ge e be ke sa gola I used to go to farming. I used to do farming. ke be ke rata go tša temo, ke be ke rata go lema. When I do farming, Ge be ke lema we will plant the seed, re be re tla bjala peu, the fruit trees. metlhare ya dienywa. And when they grow, Ge di gola especially the oranges and the lemons and the narcissus, go tshwana le dinamone le diswere, when they grow, ge be di gola you won't recognize o ka se kgone go lemoga that tree or which fruit are going to come out of that fruit, gore ke seenywa sa mohuta mang se tlo tšwang mo godimo setlhare se, just because the trees, when they are growing, gobane ge ditlhare di gola they look the same. di a swana. You cannot differentiate O ka se kgone go fapantšha the tree of an orange setlhare sa namone and the tree of a lemon le setlhare sa swere until you see go the fitlhela ge o bona fruits. di enywa. So even in us, Le mo go rena as people, jwale ka batho, as children of God, jwale ka bana ba Modimo, when we are traveling ge re ntse re in sepela this journey of faith, mo leetong le la tumelo, sometimes in Nakong tše this dingwe, journey of life, mo leetong la bophelo it is not easy ga o bonolo for us to recognize gore rena re kgone go lemoga who the person is gore motho o ke motho wa mohuta mang, unless we see what the person produced. go fitlha re bona gore motho nna o ntšha eng. We all have hearts, Re na le dipelo ka moka ga but our rena, hearts does not produce the same thing. dipelo tša rena a di enyelo tša go swana. It depends. Go a depend It depends on what controls your heart. go tla ya gore ke eng se se laolang pelo ya That gago, thing that controls your heart, se se laolago pelo ya gago it will be the thing that makes you to produce whatever you e are tla ba selo producing. se se dirang wena o ntšhe se o se ntšhago. We are like plants. Re tshwana jwale ka dibjalwa, We have fruits, re na le dienywa, but the source of our fruits, empa gore so se ya rena ya dinya tša rena the source of our produce,
ka mokgwa o rena re enywang ka gona is more important. go botlhokwa ka kudu. And this is leading us to our topic Ye e today. re iša tlhogong taba ya rena le kgono. It says, by their fruits you shall know them. E re ka dienywa tša bona o tla ba tseba. You look at me now, O ntebelela gone jwale. standing in front of Ke you. eme pele ga gago. Do you know me? Wa ntseba na? Do you know Evangelist Chidizi? Na moevangedisi Leslie a mo tseba na? Many of you, Ba bantši ba lena, if you can be asked, ge le ka botšišwa, do you know her? le a mo tseba na? You will explain Le tla by tlhaloša. what I produce. Ka se nna ke You se will tlhagišago. explain Le tla tlhaloša but by my action. ka ditiro tša ka. It is not easy Ga o bonolo to read a person's heart. go bala pelo ya motho. It is not easy Ga o bonolo to understand or to know what is inside go a human's kwešiša goba go heart. tseba ka gara pelo ya Only motho. God knows what is Ke modimo inside. fela a tsebang se se leng ka gare. Last week we heard about the company that we keep. Beke e fetileng re thutile ka batho ba re sepelang le And bona. the evangelist said, Moebangedi a re, God knows those who are good for you. modimo o tseba le gore ba loketse wena. You will not know what is good for you, those who are good for o you. ka se tsebe ba e le gore ba go loketse. How will you know that this person is good for me? Nna o tla tseba gore motho o nloketse na? By their fruits, Ka dienywa tša you bona shall know them. o tla ba tseba. Let us go to the scripture A re yeng mangwalong. in the book of Matthew chapter 7. Mateo kgaolo ya bošupa We will start from 15 temana ya lesomehlano up to 20. go fitlha ya masomepedi. By their fruits, Ka dienywa tša bona you shall know them. o tla ba tseba. Yona e balega ka tsela ye, Matthew chapter 7 verse 15 to 20 in NIV. Watch out for false prophets. They come to you in sheep clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you'll recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit, it is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Praise the Lord. Hallelujah. Can you read the word? You will pray for the word of God. Let us pray. Father, in the name of Jesus, in the blood of Jesus, Father, we thank you for the word, for the reading of the word. Jesus, we are ready to hear from you. We are ready, mighty God, to receive the seed in our hearts, which is your word, in the name of Jesus Christ. Father God, reveal more of yourself and help us to understand what you prepared for us. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Where we have read, Mo re badileng gona, Jesus Christ was warning Jesu Kriste o be a lemoša his disciples. barutiwa ba gagwe. He said to them, A re go bona, watch out. tlhokomelang, There will be false prophets. o tla ba le baporofeta ba maaka. They will come to you. Ba tla tla go lena, They will be like sheep in a wolf's skin. ba tla swana le dinku tse di apereng matlalo a diphiri. How will you recognize them? Le tla ba lemoga jwang? How will you recognize a bad person? Le tla lemoga bjang motho o How will you mobe? recognize those who deceive you? O tla lemoga bjang ba batho ba o How aketago? will you recognize O tla lemoga jwang those who will lead you astray? ba e le gore ba tla go ntšha tseleng? Jesus Christ further says, Jesu Kriste a tšwela pele a re, by their fruits, ka dienywa tša bona you will recognize them. o tla ba lemoga. Many of us, Ba bantši ba we rena are traveling in the journey of faith. re a sepela mo leetong la We have tumelo. friends. Re na le bagwera, We have our pastors. re na le baruti ba We rena, have our re evangelists. na le baebangedi ba We rena, have our prophets. re na le baporofeta ba But rena. what are they producing? Ke eng se ba se tlišago? What they are producing, Se ba se enywago, is it good for you? nna ke se se botse sa Is le go lena na? it leading you to Christ? Nna e go iša go Kriste na? Watch out. Tlhokomela. Why is Jesus Christ warning
his children. Ka lebaka la eng Jesu Kriste a lemoša bana ba He gagwe. is not warning them Ga a ba lemoše from fela the evildoers. go tšwa go ba Because dira for the dibe. evildoers, Gobane go ba dira dibe it is obvious. go no wa swana. He is warning them O a ba lemoša against those who they will be traveling with. kgatlhanong le ba tla ba He sepela le is bona. warning them O a ba lemoša against those that are close, they are close with. kgatlhanong le ba e le gore ba kgauswi le bona. Watch out. Tlhokomela. I said, Ke rile we have our hearts. re na le dipelo tša rena. Our heart is like soil. Dipelo tša rena di tshwara jwale ka mmu. God plant his seed in our hearts. Modimo o beela peo ya gagwe dipelong The tša rena. devil plant his seed in our hearts. Satan o beela peo ya And gagwe the dipelong tša seed, rena. they grow into a plant. Dipeo di a gola ya ba They grow setlhare. into a seed. Ya ba go tšwa peong. Whatever you accommodate, Se sengwe le sengwe seo se it amogelago grow into a seed. ya gola bjale ka And peo. this thing, Se it does not have eyes. ga ina matlho. It does not check whether you are a born again A e Christian. lebelele gore ona It phološitšwe does na. not check whether you are a A e pastor. lebelele gore It moruti does na. not check whether you are an A e evangelist. lebelele gore mofangedi na. We all have hearts. Re na le dipelo ka moka ga Our rena. hearts are hidden. Dipelo tša rena di fitlhegile. They are in a secret place. Di dutše tulong ya o But iphisa. only God Empa modimo fela knows what is in the heart. o a tseba se se leng pelong. Our hearts Dipelo tša rena produces fruit. di enywa. Jesus Christ says, Jesu Kriste o re people does not just say words. batho ga ba bolele mantšu They fela. say whatever is in their heart. Ba bolela se se tswang pelong. Whatever they speak with their mouth, Se ba se bolelang ka molomo wa it is bona what is inside them. ke se se tswang ka gare ga bona. Sometimes Nakong tše when dingwe you are working with friends, ge o sepela le when bagwera things are getting better for you, ge dilo di ba kaone mo that's go wena where you will realize ke mo o tla the lemogago fruits that are from that person. di enywa go tšwa mothong Many o. of you, Ba bantši ba they rena are no longer talking to you, a ba sa bolela le and lena you are surprised O maketše. to say, my friend is a Christian. Gore mogwera wa How ka ke mokreste. come Ka when lebaka la I eng? prosper, Ge ke tswela she's pele, no longer talking to me? a sa bolela le How nna. Go tla come jwang? when God start to use me, Ge Modimo a thoma my go nšomiša, friend is no longer talking to me? mogwera ka a sa bolela le nna. What is inside Se se beng ka gare is now coming out se tswela ka ntle where people will see. mo batho ba kgonang go bona. Because as people, Gobane jwale we ka are batho limited to see what is inside. rena re limithile go But by go bona their se beng ka gare. fruits, Empa ka di enywa you shall know them. o tla ba tseba. You shall know them. O tla ba tseba. Paul spoke about Paulo o boletše in ka the book of Galatians mo bukeng ya Bagalati the fruit of the Spirit. a bolela ka dienywa tša semoya. There is a Holy Spirit inside a Go person. na le mo mokgethwa ka gare ga There motho. is a demon, Go na le which mademone is an evil spirit e in a leng moya person. e mebe ka gare ga motho. What are you producing? Wena o tšweletša eng? And don't take me wrong. O se ke wa nkwa gampe. I'm not saying judge people. O se ke wa ahlola batho. A ke Only re- God can judge people. Modimo ke yena a ka For ahlolang batho. us is only to discern. Rena ke go So lebeleša now, how fela. do you discern without the Holy Spirit? Wena o How will lebelela you jwang o sena know mo without mokgethwa? the Holy O Spirit? tseba bjang ka ntle le mo Because mokgethwa? without the Holy Spirit, Ka ntle le moya o mokgethwa. everything is well with you. Tše dingwe le tše dingwe di lokile mo go wena. We need the Holy Spirit Re tlhoka moya o so mokgethwa that we will be able to produce gore re kgone go the tšweletša fruits of the Spirit. dienywa tša semoya. Many of us here, Ba bantši ba rena mo we claim re to be controlled by the Holy gore Spirit. laolwa ke moya o mokgethwa. We claim to be led by the Holy Spirit. Rena re etela pele ke moya o But mokgethwa. how come Go tla your jwang actions ditiro tša are gago not going di where the sepele. Holy Spirit is going? mo moya o mokgethwa o sepelang gona? How come? Go tla jwang? What is it that is producing fruit in your heart? Ke eng se se tlišang dienywa go tšwa pelong ya gago? When you are led by the Holy Spirit, Ge o etelela pele ke moya o mokgethwa, the fruit of the Spirit we know. dienywa tša semoya re We tla will tseba. see by the fruit of the Re Spirit. tla o bona In ka the dienywa book tša of semoya. Galatians Go tšwa mo bukeng 5:22. ya Bagalatia chapter 5 verse That's the 22. fruit that we will see. Ke dienywa tše re tla di bonago. We are identify Re bonwa a tree setlhare
We identify a tree Re because kgona of go its bona fruit. setlhare ka lebaka la dienywa tsa I tsona. don't need to stand here in front of A ke you tlhoko gore ke eme pele ga and lena tell you who I am. gore nna ke nna mang, ke le The botse gore ke mang. fruits that I produce Dienywa tse ke di ntshago will tell you who I di tla am. go botsa gore nna ke The nna mang. action Ditiro will tell you who I di tla am. go botsa gore nna ke nna mang. We are blinded Re foufetše by the God of this world. ka modingwana wa lefatshe le. We run around. Re ya kua le kua, We fornicate re dira tša as botho children of God. jwale ka bana ba And we Modimo. say we are led by the Holy Re re rena re Spirit. eta pele ke mo mokgethwa. We commit Re adultery. dira tša botho, We steal. re a utswa, And we say we are led by the re Holy eta pele Spirit. ke mo mokgethwa. But we're not blaspheming against Nna ga God. re roge lentswe la Modimo na. There is the fruit of the Spirit. Go na le dienywa tša semoya, Do you know them? wa di tseba na? Or are you claiming to be led by the Holy Gore o Spirit? bolla fela gore wena o eta pele ke mo mokgethwa. Can a bad tree produce good fruits? Nna setlhare se sebe se ka tliša seenywa se se botse Can na? a good fruit produce a bad fruit? Nna setlhare se se botse se ka se tla seenywa se se mpe na? Let us not deceive ourselves. A re se ka ikaketša. Before we discern others, Pele re ka bolemoga ba bangwe, let us discern ourselves. a re ke temogeng Let rena. us examine Re ourselves. ke tekole. Why is my friend Ka lebaka la mogwera wa ka, buying a new shoes? a reka dietse tše Then I diswa. turn around, she's no longer my friend. Ke lebelela kua, But e sa I le am mokgotsi in wa the ka. house of Empa God. ka ntlong ya Modimo. What is it that is controlling you? Ke eng se se o Is laolago? it the Holy Spirit? Nna ke mo mokgethwa. Remember, Gopola, when you go astray, ge o e tšwa tseleng, when you deliberately ge o dira ka bomo, go back to sin, o ya sebeng, the Holy Spirit moya o mokgethwa cannot dwell at the same o ka place se dule tulong eo with demons. le madimona. Yes, you were controlled Ee, no by laola. the Holy Spirit. Ke moya o But mokgethwa. immediately, when you morago mo- start to sleep around, Ge o thoma o the rabala kua Holy le kua, Spirit move moya o away. mokgethwa wa sepela. But because of experience, Ka lebaka la tsebo, you will say, I'm led by the Holy gore Spirit. nna ke laola ke mo mokgethwa. I stand here as an evangelist, Ke ema bjale ka moebangedi. but my actions Ditiro tša ka speak the other way. di bolela tsela e I nngwe. sleep around. Ke robala kua le I kua. come to you Ke tla mo go and wena. preach the word of Ka rera God. lentswe la Are Modimo. the Christians blind Nna ba where Kreste ba they don't foufetse na? see Ba sa bone where I am going? mo ke ya gona Where na? they don't see Mo ba sa boneng my action? ditiro tša ka. You are known O a by tsejwa your fruit. ka dienywa You tša are gago. known Wa tsejwa by your actions. ka ditiro. The Bible says Baebele e re faith without work tumelo ka ntle le mediro is dead. e hwile. And Paul says, Paulo o re when you are in this race, ge o le mo leetong le run your race well o tshwanetse o kitime gabotse, and be careful. o tlhokomele, Be careful. tlhokomele. You can lead others to God O ka iša batho ba bangwe and go you Modimo, go to distraction. empa wena wa ya Meaning tatlhegong. that I can preach to you Go ra gore nna nka le and still rerela, go to hell. empa ka ya heleng. How will you produce Nna o tliša jwang dienywa the fruit of the Spirit? dienywa tša semoya? How do we produce? Nna re tšweletša jwang? Maybe you don't know Mohlomongwe ga o tsebe how you can produce the gore fruit wena of the o ka Spirit. tšweletša jwang dienywa tša semoya. Jesus Christ says Jesu Kriste o re in the book of John 15. mo bukeng ya John kgaolo ya Can we 15, read it? John chapter 15, verse 1 to 5. John chapter 15, verse 1 to 5, still reading in NIV. I am I'm the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you do nothing.
You can do Apart nothing. from me, Ka ntle le nna, you can do nothing. o ka se dire selo. This is the words of Jesus Christ. Ke mantšu a go tšwa go He Jesu Kriste. said, abide in me. A re itshwarelele ka Stay nna. connected to me. Dula o na le kopanele le nna. If you cut a branch in a tree, Ge wena o ngathakalana, will that branch continue to bear fruit? nna kalana eo e tla tšwela pele ya bontšha dienywa na? You without Jesus Christ, Wena ka ntle le Jesu can Kriste. you produce fruit? Na o ka tšweletša dienywa na? You without the Holy Spirit, Wena ka ntle le moya mokgethwa. can you produce fruit? Na o ka tliša dienywa na? You without being connected, Wena ka ntle le gore To wena the o kopanele vine. le setlhare. can you still produce fruit? Na o ka tliša dienywa na? Jesus Christ says, Jesu Kriste o re, remain in me dulang go and nna, I will remain in ke tla you. dula go lena. It is not up to God Ga o tswe go for Modimo you to stay a Christian. gore wena o be mokreste. It is up to Go you tswa go to wena stay connected to gore o Him. dule o kopanetse le yena. Jesus Christ Jesu Kriste does not force anyone, a ikgapeletse but He motho. said, O re, any branch that does not bear fruit kalana e nngwe le nngwe sa shall tlišeng be dienywa cut e away. tla tloswa. You cannot bear fruit O ka se tliše dienywa without the word of God. ka ntle le lentswe la Modimo. You cannot bear fruit O ka se tliše dienywa without God Himself. ka ntle le Modimo ka When boyena. you see Ge o bona children of God bana ba Modimo running around, ba ikitimela kua le kua, going from church to church, ba ya kereke e go following yela, all the prophets, ba latela baporofeta ba ka moka ga bona it's because ka lebaka la gore they are lost. ba latlhegile, They forget about the word of ba God. lebetse lentswe la They Modimo, want the evangelists ba nyaka ba to ebangetse read the word of God for them. ba ba balele lentswe They la want Modimo, the prophets ba nyaka to baporofeta read the word of God for gore ba them. balele lentswe la Modimo. Abide in me. Dula go nna, I will abide in you. ke tla dula go wena. Remain in me. Dula go nna, I will remain in ke you. tla dula go wena. We are easily deceived Re a ketswa bonolo because we don't want to dwell in the word of ka lebaka God. la re ga re nyake go dula lentsweng la Modimo, Because we are taken out gobane re ntšhitšwe of the vine. go tswa mo Let setlhareng. me tell E you, re ke go botse, there is no fish a gona that tlhapi can survive in the land. e ka phelang All mo the ka fish, metsi, they tlhapi ka moka survive in the water. di phela ka You metsi. cannot survive without Jesus Wena o ka se Christ. phele ka ntle You le Jesu. cannot survive without the word of O ka God. se phele ka ntle le lentswe la Read Modimo. the word of God for Bala lentswe la yourself. Modimo, ke Don't bale wait lona. for the prophets. O ska emela Don't baprofeta. wait for the O pastors. ska emela Read baruti. the word of God for Bala yourself. lentswe la Modimo ke palela lona. You wonder, Wa ipotšiša, a prayerful person motho a rapelang ka kudu is lost, o is latlhegile, running around. o ya kua le kua. What makes you? O dira keng? What makes that person Motho o dira to keng run around gore a kitemele like kua a le kua? headless chicken? Jwale ka- What ka- makes ka- that ka- ka- person ka- tlhogo. to run Motho around, o dira keng gore a to be kitime kua le kua? confused? O a They tlhakatlhakane. tell you this, Ba go botša you se. take. Wa tšea. They say go there, Ba re- you go. Wa ya. You are like confused. O It's tlhakatlhakane. because you are cut off. Ka lebaka la You gore are wena no o longer in latlhilwe. the vine. Ha o sa le Can you setlhareng. try to go back so that you will be able lwela go boela morago gore to o kgone produce fruit? o kgone go tlhaediša dienywa. You know, you don't need to explain yourself to me. A o tlhoke gore o itlhalose mo go nna. I pray Ke a rapela that God may give you the spirit of discernment. gore Modimo a go fe moya wa go kwa. You know, those that are doing well, Ba ba dirang gabotse they are called the wrong ones. ba bitswa gore ke ba bampe. Those that are doing wrong, Ba ba dirang tše dimpe they are called the right ones. ba bitswa gore ke ba ba dirang tše Why dibotse. is this confusion? Ka lebaka la eng go na le It is tlhakatlhakano? because we are no longer connected to the Ka vine. lebaka la gore a re sa tlhakanetse le setlhare. People are lazy to pray. Batho ba tswa fa go rapela. People are lazy to read the word of Batho ba God. tswa fa go bala lentswe la By Modimo. doing that, you are drawing yourself away from Go dira God. seo wa ke ntšha ya By go le doing Modimo. that, Go dira you seo are confusing wa yourself. ke tlhakatlhakantšha wena. Read the word of God. Bala lentswe la Modimo. If the prophet Ge le re is the baporofeta prophet of God, Ke moprofeta wa your Modimo. spirit, moya wa which gago is the Holy Spirit E leng inside you, moya-mokgethwa ka gare will gago. connect, O tla will tlhakanela. confirm O tla- o tla the bontšhisa. prophecy of that person. seporofeto sa motho o Stop being lazy. e mešaka go tswafa. Let us study the word of God. A re baleng lentswe la Modimo.
Many of us, ba bantši ba rena most of the time, nako tše dintši we are surprised re a makala when you hear the words from a person ge o kwa mantšu go tšwa mothong who is a believer. e le gore ke modumedi And you give up, you backslide because somebody who is a Christian o latlhegela ke tshepa ka lebaka la gore motho e le gore ke mokeresete said something that you were not expecting. o boletše selo se le rona o sa se gopolo gore a ka se bolela Many of us, ba bantši ba rena we leave Christianity re tloela bokeresete because the pastor said something ka lebaka la gore moruti o that boletše you were se not se expecting. le rona o sa se lebelela But Jesus Christ empa jesu kreste has warned us o ile a re in lemoša his word mo lentšhong la to say, gagwe watch out, a re lemogang lebelelang watch out. lebelelang He is not talking about the unbelievers. ga a bolele ka ba o tlhoka He tumelo knows that the unbelievers o a tseba gore ba e le can gore ke ba do dira dibe whatever they want, ba ka dira se ba se and you will nyakago still remain strong in Christianity. And he still remains strong in Christianity. ra dula re tiile mo bokeresteng But when it comes to the child of God, ge e tla e tswa ngwaneng wa if modimo a child of God ge e le gore ngwana modimo swear to you, a go roga you leave Christianity. wa tlogela bokereste Abide in him. dula go yena He shall abide in you. o tla dula go wena He said, Jesus Christ, o rile jesu kreste in the book of John, mo bokeng ya jona that I am going, gore ke a and sepela it is good that I may go, ke gabotse gore ke so sepela that I will bring you gore ke kgone go tlišetša an advocate, moemedi the Holy Spirit, moya mokgethwa who will tell you wa tla go to botšago differentiate gore wena o kgone go kgaogantšha between the good and the tše di evil. botse le tše dibe Where is the Holy Spirit? nna mo mokgethwa o kae When you run around ge o kitimela kua le kua fornicating, o dira tša bootswa when you come back here, ga o boya mo I'm led by the Holy Spirit. e nna ke laola ke mo mokgethwa Children of God, bana ba modimo there is the fruit of the Spirit. go na le dienywa tša semoya Paul says paulo o re there is love. go na le lerato Love is one of the fruit of the Spirit. lerato ke se engwe ya dienywa tša semoya We love people re rata batho because they first love us. ka lebaka la gore ba thomile ka gore rata Is that the way it should be? nna go tshwanetse go be ka tsela eo Jesus Christ says, jesu kreste o re love your enemies. rata manaba a gago Love those who hate you. rata ba ba o tlhoilego Paul further says, paulo a tšwela pele a re again, one of the fruit of the Spirit dienywa e nngwe ya dienywa tša semoya is peace. ke khutšo Do you have peace? nna o na le khutšo If you don't have, ge e le gore a ona yona what is your problem? bothata ba gago ke eng? What happened? o diregile eng Are you not holding grudges nna a wa tshwara dikgopi because somebody did something to ka you? lebaka la gore motho o mongwe o dirile se sengwe mo By wena doing that, go dira seo when you hold the grudges, ge wena o ba le are you sekgopi not chasing the Holy Spirit nna a o away? gobe moya mokgethwana Because the fruit of the Spirit gobane dienywa tša semoya is peace. ke khutšo God wants you to forgive modimo o nyaka gore wena o those tshwarele who hate you. ba ba kwešiša botlhoko I know it's painful, ke a tseba gore o botlhoko but if the Holy Spirit is inside ge e you, le gore mo mokgetho o ka He hara will gago, comfort you. o tla go fa He will tell kgomotso you how to behave. o tla go botsa gore o itshware He will jwang tell you how to do things. o tla go botsa gore o dire dilo jwang Forget about who did what to me. lebala gore mang o dirileng go wena Another thing, se sengwe it's joy. lethabo What has disturbed your joy? ke eng se e le gore se tshwentse lethabo la gago Young lady, what has disturbed your joy? lekgareba ke eng le tshwentseng lethabo la gago We believe in things that are tangible. re dumela go dilo tša go swarega We believe in people. re dumela mo bathong When they disappoint us, ge ba re nyamiša they run away with the joy that we have. ba tšhaba lethabo le re nang le lona
You say, you even confess with your mouth wa ba bolela ka molomo wa gago that I am no longer happy. gore a ke sa thabile And I nna cannot be happy without him. ebile nna nka se kgone go thaba ka ntle le Where yena is the Holy Spirit mo inside mokgetho o you? kae ka ra gago Is he your Holy Spirit? yena ke mo mokgetho wa gago na Don't allow anything to take your joy. o se ke wa dumelela motho a tšee lethabo la gago Allow yourself to be led by the Holy ke Spirit. dumelela gore wena o laolwe ke mo mokgethwa Praise the Lord. halleluja Be kind to others. e ba le botho go batho ba bangwe Be gentle to others. o be wa boleta Understand the weakness of others. kwešiša bokoa batho ba bangwe Self-control boitshwara go ba le maitshwaro is one of the fruit of the Spirit. ke e nngwe ya dienywa tša semoya So why are you doing what you are doing now? ke eng o dira seo o se dirang gone jwale Why are you not able to control ka yourself? lebaka la eng o sa kgone go itshwara Where is the Holy Spirit? nna mo mokgetho o kae Is he still there in your heart? o sa le ka rapelo ya gago Or something has replaced him? goba se sengwe se dutse legatong la gagwe na Remember, gopola there is no lust without a demon. a gona last ka ntle le madimone You said, I don't know what is happening. o re nna a ke tsebe gore o diaga eng I'm jumping from one man to another. ke tloga mo monneng o ka ya o mongwe It means that something has replaced the Holy Spirit. go ra gore o na le sengwe se e le gore se dutse legatong Because la mo if the mokgetho Holy Spirit is inside you, ge e le gore mo mokgetho o ka you ra will be able to overrule your flesh. o tla kgona You go will laola be nama ya able to gago control your o flesh. tla kgona go laola nama ya Many gago young people here, batho ba baswa mo they are running around ba kitima ba ya kua le and they kua are deceived ba ketswa to say the flesh need what is for the flesh. ba re nama e nyaka tša nama Is it not true? na se nnete Where is the spirit moya of God inside that person? moya wa modimo ka gara motho o kae Where is self-control in you? go itaola o ko kae gona moo Why is the flesh above you? ka lebaka la eng nama e le ka godimo ga gago It is because the Holy Spirit ka lebaka la gore mo shifted mokgethwa away. o sepetse The o gole le Bible wena says baebele e re light and darkness le swiswi le cannot seetša stay in one a house. di dule ntlong e tee If we can switch off the lights in ge this re ka house, tima mabone mo ntlong e it will be dark. go tla ba le swiswi But when the light comes, ge seetša the se tla darkness move away. go ra gore leswiswi We le a all sepela see re a bona ka what is moka ga rena happening around se se us. diragang mo go rena So when you start to do those things, ge o thoma go dira dilo tseo it means that the Holy Spirit has shifted away. go ra gore mo mokgetho o I heard sepetse so many servants of God ke kwele batlhanka ba who modimo said the Holy Spirit cannot leave you. ba re mo mokgetho They a o are sepetse lying. ba o botsa And I'm maaka speaking it in front of you. ene ke e bolela pele ga When you lena continue to sin, go tswela pele o when dira you sebe continue to do evil, go dira tša the dibe Holy Spirit Mo mokgethwa. cannot dwell in O a ka se dirty dule house. ka hara The ditulo ya Holy ditšhila. Spirit Mo mokgethwa. cannot mix with o demon. ka se dule le One madimone must go. o mongwe o tshwantse a sepele Let us not be deceived. re se ka botswa maaka Let us study the word of God for a re baleng ourselves. lentšho la modimo re ke palele lona I know ke a tseba we don't like this kind of messages. a re rate melaetša ya mohuta o I'm telling you, ke a go botša I'm repeating myself. ke a When ipotšheletša you continue ge o tswela to pele do evil, o dira bobe it means that go ra gore you are saying, Holy Spirit, o re mo I mokgethwa don't need you now. a ke sa o tlhoka Go gone jwale away. sepele I have somebody Ke na le motho who o mongwe is controlling me wo a now. ntaolang I gone don't jwale. want a ke go you to nyake control me. gore wena o ntaole To say, Jesus Christ, gore jesu kreste I accept you ke a o amogelwa as my Lord and my Savior. jwale ka morena le mophološi wa ka Today, le kgono yes, He comes wa tla with the Trinity of heaven. le boraro be le The godimo. whole heaven come and dwell Le inside godimo you. la- ka moka le tla le But dula ka if hara you gago. go out of that tent Ge o thoma o tswa ka and tente e start to go back to your old ways, wa sepele wa ditseleng tša o the tša Holy kgale. Spirit will shift again. mokgethwa o tla That tšiboga. same day, Tšatši le- lana we leo, cannot fool God. re ka se dire modimo lešilo God cannot be mocked. modimo a ka se dirwe setlatla James says, jakobo e re let us read it. The book of James.
bukeng ya Jakobe James chapter 3. James Jakobe kgaolo ya boraro From verse 9 to 12. temana ya senyane go ya go ya lesomepedi. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings. We have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Hallelujah. Amen. Nga Tshivenḓa hu pfi tshisima tsha maḓi a u ḓifha tshi a dovha tsha bva maḓi a u dunga na. Tshisima A spring tsha maḓi a u ḓifha of good water. tshi a dovha tsha bva maḓi a u dunga na. Can it also flow with the salty water? That cannot happen. O ka se direge. But we see it today in the house of God. Empa ra se bona seo ntlong ya Modimo. I raise up my hands now. Ke emiša matsoho a ka gone jwale, I worship God. ke tumiša Modimo. When I go out, Ge ke tswela ka ntle, I start to do things that are not in the will of God. ke thoma go dira tšeo e le gore a di mo thatong ya Modimo. Who is fooling who? Ke mang a dirang o mongwe setlaela mo? Who is fooling who? Ke mang a dirang o mongwe setlaela mo? Na khalu dzi a dovha dza bva kha muhuyu na? Muhuyu unga bvisa khalu na? I know Ke a tseba. we only harvest grapes from a grapefruit. Re buna diterebe go tswa motlhareng wa diterebe. But if we find Ge e le gore re ka humana something else se sengwe in the grapefruit, mo motlhareng wa something moterebe, is wrong go na le ntho e sa lokago mo with that person. ka motho o. Something is wrong Se sengwe a se a loka with that tree. ka setlhare seo. Children of God, Bana ba Modimo, we have been warned re lemošitšwe by Jesus Christ himself. ke Jesu Kriste ka boyena. Watch out. Lemogang, lebelelang. The evangelist last week says, Moebangedi beke e fetileng o rile, our friends bagotsi ba rena can be the ones e ka ba bona who lead us to do wrong. ba ka re išang go dira tše dimpe. Now today we talked about the fruits. Le kgone re boletše ka dienywa. Why are you still continuing Ka lebaka la eng o sa tšwela pele? to walk with that friend who is O fornication? tšwela pele o sepela le mogwera le gore o dira bootswa. Why are you still walking Ka lebaka la eng o sa sepela with that brother le boti o who is still drinking alcohol? a sa nwang bojwala? Those who are gossiping, Ba e le gore ba seba, you are found in them. o ba humana, o When ikhumana they o na le are in bona. a group, Ge ba le mo you setlhopheng, are also there as a child of le wena God. wona mo jwale ka ngwana Something Modimo. is wrong Go na somewhere. le se sa lokang go gongwe mo. Who is fooling who? Ke mang a dirang o mongwe setlaela? What are you doing there? O dirang mo? What happened Go diragetseng when you come out of them? ge o e tswa mo go bona? What are the words Ke mantšu that a you feng utter wa a when bolela you come from them? ga o e be o tswa go bona? You walk with your friend. O sepela le bagwera You ba are gago, a lady. o mosetsana, o She mosadi, is holding hands with a boy. o tshwana le letsogo le ka You bašile are bašemane. alone there. Wena o mo o teng. What will come next? O tla tlang ka morago ga moo? There is no confusion in God. A gona tlhakatlhakano mo go Modimo. Abide in him. Dula go yena, He shall abide in you. le yena o tla dula go wena. Jesus Christ. Jesu Kriste, The Bible says Baebele e re, he was led by the Spirit o be a laolwa ke moya, and he was tempted o ile a lekwa by the devil.
ka yo mobe ka but he diabolo overcame. o ile a fenya Why? lebaka ke eng Because he was led by the Holy Spirit. gobane o be a laolwa o ba etapele ke moamogetswa So we ask you, why did you do that? re o buša gore ka lebaka la eng o dirile sela You said, I was tempted. gore nna ke ile ka lekwa Indeed, it's true, you were tempted. ee o ile wa Where lekwa was the Holy Spirit in nna you? mo mokgethwa bo le kae Where mo you wena? went, were you led by the Holy Spirit? nna mo o ileng gona bo etapele ke moamogethwa na We go into things re ya go dilo without asking God first. ka ntle le go kgopela And modimo when we pele come to church, ge re tla we kerekeng are led by the Spirit of rena God. re laolwa ke moya wa Why modimo are you falling into temptations ka every lebaka la eng time? o wela mo Where ditekong is the Holy Spirit? nna mo mokgethwa o ko kae Is Him still there nna o sa le gona mona inside you? ka gare gago Jesus Christ overcame jesu kreste o ile the a fenya temptation of the devil diteko tša because the diabolo Holy Spirit was gobane inside mo him. mokgethwa o ba le ka gare ga gagwe When you fall into that temptation, ge o wela ka gara moleko o were you led by the Holy Spirit? nna o bo etapele ke mo mokgethwa na You know, the Holy Spirit mo mokgethwa will always be there o tlo dula o le gona in you as long as ka gara gago ge e le gore you are doing the right thing. o dira tše di lokilego The Holy Spirit moya o mokgethwa will always be there o tla dula o le gona when we do ge e le gore re tswela pele the right things. re dira dilo tše e le gore di lokile Stop swearing unto God. emiša go roga ka modimo Stop blaspheming against God. emiša go roga ka lentswe la modimo leina la modimo You can sin as many times as you want. o ka dira dibe ka mokgwa wena o nyakang ka gona God will forgive you. nna modimo o tla ntshwarela Yes, He will forgive you. o tla go tshwarela But He even says in His word o ile a bolela gore that lentswe la gagwe those who sin ba go deliberately dira sebe ka will never mabone be forgiven. ba ka se If tshwarelwe you go and do things ge le re tsamaya o ile o dira knowing dilo very well that you are sinning, o tseba gabotse gore dira God sebe will not forgive you. modimo a ka se go tshwarela Let us not deceive a one re ska another. ketšana Let us not deceive one another. re seke ra tšwela pele ra botsana maaka We see all over the world re a bona lefase ka bophara prophets are sleeping with children. baporofeta ba robala le They bana are stealing. ba utswa Pastors are raping. baruti Where is the ba Holy Spirit there? mo mokgethwa o kae gona It mo means that He's no longer there. go ra gore mo mokgethwa a sa le Read gona the word of God for bala yourself. lentswe la modimo o ipalele There is lona no bad fruit a gona seenya se that sebe can be produced by good tree. se se ka tswang mo setlhareng se se If you botse start to see bad things happening in the ge o church, thoma go bona dilo tse know di that mo the Holy kerekeng, Spirit is no longer tseba there. gore mo mokgethwa a sa le gona It is up to you to decide. go tswa go wena gore o tšee sephetho As a child of God, jwale ka ngwana full modimo of the Holy Spirit, o a tletseng ka mo I mokgethwa did not say a senke ke re go and judge people. sepela o ile I o say ile go a tlhola and batho discern for yourself Wena sepela o ile and o take lokola. decision for your own o life. tšee sephetho sa bophelo bja And gago I'm not talking about any church here. a ke bolele ka kereke e I nngwe mo am talking about ke you. bolela ka wena Decide for yourself. ke kgethele wena tšea sephetho Who do you want to control you? o nyaka gore wena o laole ke mang Study the word for yourself. ke palele lentswe la modimo With the word of God, ka lentswe la modimo you will never be confused. o ka seke wa tlhakatlhakana You shall know the truth, o tla tseba nnete and the truth shall set you free. nnete e tla go lokolola You shall know the truth, o tla tseba and nnete the truth shall set you free. nnete e tla go And lokolola by their fruit, ka dienywa tša you bona shall know them. o tla ba tseba I'm saying this again. ke bolela se gape I'm not afraid of a ke anyone. tšhabe motho Those who deceive you, ba ba o aketšago you will know them. o tla ba tseba Whether they are called pastors, ba ke pitša baruti whether they are called women of God, ba ke pitša batlhankagadi ba whether we modimo are evangelists, goba ke mo evangedi don't identify me. o seke wa ntebeledišiša Don't identify me by the title I have in this church. o seke wa ntseba ka lebaka la maemo a ke a tshwereng mo Know kerekeng me by what I produce. ntsebe ka se ke se Know me ntšhago by what I do. ntsebe ka se ke se My dirago action will testify ditiro tša ka di tla whether they tlhatsela are from the Holy Spirit gore or na di from tswa the moyeng evil mokgethwa spirit. goba di tswa moyeng o mobe na You don't have to follow me because I'm an evangelist. a o tlhoke gore nšhala morago ka lebaka la ba gore ke You moevangedi don't have to follow me because I'm a prophet. o se ka nšhala morago ka lebaka la gore ke moporofeta Study the word. bala lentšho
If the good are coming out of me, ge e le gore tse di botse di tswa go then nna you can follow me. o ka nšhela morago If the evil are coming out of ge e le gore me, tse dimpe di tswa go nna then you have a choice. o na le kgetho You can run away for your life. o ka tšhaba o tšhabela bophelo bja gago Let us not be deceived, children of God. re se ke ra ketswa bana ba modimo Remember, gopola Jesus Christ warned us 2,000 years ago. jesu kreste o re lemošitše mengwaga e diketekete e fetilego But these things are happening now. dilo tšeo di rea gone jwale That's why this book was written. ka lebaka le buka e e ngwadilwe It was also for warning us e be ya gore re to say we lemoge must know. gore tsebe Paul spoke paulo o boletše with the disciples a bola le barutiwa when he knew that he was going away. a ba tseba gore wa sepele When they were going to arrest him, ge ba ilo mo swara he said, a re I am warning you ke le lemoša again and again. gape le gape There will be wolves, go tla ba le diphiri savage wolves diphiri that will come tše di tla tlago to deceive you. ba tlo le aketša Please watch out. lebelelang Please lemoga watch out. lebelelang Jesus Christ jesu kreste says, watch out. o re lemogang Watch out. lebelelang You know, when I come with salt and sugar here, ge ke tla le letswai le sukiri mo if you look, ge o lebelela you will just see one thing. o tla bona Because they are ntho the same. di a swana ka mmala But discern, lekola taste it taster by the word of God. ka lentswe la modimo Is it in the word of God? nna e lentsweng la modimo na Is it true? ke nnete na Did God warn me against this? nna modimo ile ntemoša If ka he se wants you, ge e le gore o run lemošitše away. tšhaba Save your life. phološa bophelo bja gago Go back to God. boela gape go modimo Abide in him. dula go yena He shall abide in le you. yena o tla dula go wena Remain in him. dula go yena You know, it's like we don't understand this word remain. o ka re ga re kweše lentswe la gore go dula Remain, stay attached. dula o kgotlhagane le yena Don't detach from him. o seke wa ikgaogantšha le yena Stay attached to God. dula o kgomagane le It modimo means that go ra gore when you are attached to him, ge o ikgomaretše le there yena is protection. go na le tšhireletšo When you are attached to ge him, o ikgomaretše le yena there is everything in him. go na le tsotlhe go yena That's where you will bear fruit. ke mo o tla ntšhang dienywa We will see the good in you. re tla bona tše di botse mo go wena But if I see something ge ke thoma go bona se sengwe from you, go tswa go wena I will know ke tla tseba that you are no longer there. gore wena o sa le mo Sometimes I won't come to you. nako nka se tle mo go wena I will just separate ke myself tla ikgaogantšha nna le for my wena own sake, gore nna for lebakeng my la ka own soul. ka lebaka la moya wa ka Do that, children of God. di a jwa le ngwana modimo When you see ge o bona the evil, tše dibe run away. tšhaba Those who say, ba ba reng let us go to the witch doctor. a re yeng ko dingakeng Tomorrow we will go to God and say, Lord, we are sorry. ka bošio re boela go modimo re modimo re Be gopela careful tshwarelo of those. ba tlhokomele Be careful of those. ba tlhokomele Be careful of those ba tlhokomele who will say, ba batla reng buy me nrekele a BMW. nthekele koloi eo ya Buy BMW. me a private jet. nthekele private jet Provoke your blessing. tlhotlhotlhotlho If Se- you se kenya hear a di- child of God, ge e le re ngwana modimo a woman of God, motlhankagadi or wa a Modimo, man of God goba motlhanka wa Modimo, claiming blessings from you, wena a nyaka ditlhogofatso go tswa go run wena. away for your life. Tlhanola We kereke. don't claim blessings as women and men of God. Rena ga re nyake ditlhogofatso God jwalo ka will bana ba touch Modimo. you to do something. Modimo o tla go kgwatha gore o dire tše They dingwe will come in the sheepskin, ba tla tla ka letlalo la nko but inside they are wolves. ka gare ke diphiri Jesus Christ says, jesu kreste o re I am a good shepherd. nna ke modiši yo bolo I will never run away from you. nka se go tšhie nka se tšhabe I will always be there to shepherd you. phela ke na le wena gore ke o šireletše But the shepherds of this world, empa they will want to badimo eat from you. ba nyaka go ja go tswa They go will wena want to draw from you. ba nyaka go tšea go tswa go wena Be warned, lemošwa child of God. tlhokomela ngwana modimo Read the word of God. bala lentswe la modimo God, have mercy on us. modimo a be le kgaogele go rena